Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Yesterday we have seen the basics, that is history and basic features of PIC microcontrollers, and we have compared some features along with or with respect to the 8051 also, that is comparison between 8051 microcontroller and PIC16F877 microcontroller. So yesterday I think we forgot to mention the syllabus, textbook, uh, objectives like that. Okay, so I will send you PDF file, and you uh, write it on your own. Okay, so as you people have already written, I think, table and features, features. So don't go reverse back or like starting from syllabus textbooks. So use please write it on a single page and paste it on front page to the chapter, that is section 2. Okay, so if we consider the as we have discussed related to the what are the objectives, advantages, that is importance of PIC microcontroller over the 8051 microcontroller, as ADC is there and some additional features like timers, brownout reset, watchdog timers. So these are the some additional features provided by PIC microcontroller over the 8051. So with concern to that, next we will discuss related to the specific applications of a PIC16F877A. If we seen in our syllabus, that is, as we have discussed the basic introduction, now we have to analyze architecture and features. So before going to the architecture, we will go or discuss some features, and after that we go for the architecture. Okay, and then various instruction set and some SFR configuration. Word means some SFRs used in PIC microcontrollers for declaring or defining some functions like timers and watchdog timers, prescalers, ADCs, interrupts. So how they are defined, IO ports. Okay, so similar to the 8051's pin diagram and function of IO ports is mentioned in the next chapter, that is unit number 6, functional pin description and IO port. Okay, so various registers and working of IO port is mentioned in the next chapter. So we will go with the features and then architectures. Initially, pin diagram is also in the same chapter, but for this, pin diagram is separated from this unit. So we will go with the features and architecture first, and then if uh, feasible, we go pin diagram in this chapter itself, and later we will go discuss with the various functional blocks, that is RAM, ROM, some SFRs, reset circuits, interrupts, working of IO ports like this. Okay, so here we start with the features. As we have seen the basic features of PIC microcontroller, similar to that, PIC16F877 is a series of microcontroller from PIC series. Okay, specific series or specific part, that is 16F877. So most of the features are similar to the basic PIC microcontrollers. Just like it is an 8-bit controller, number of pins mostly 40 with the DIP package, operating voltage 2 to 2.5, total number of IO pins input as well as output pins 33, and these pins are distributed in 5 IO ports. As in case of our first controller, we have seen that total number of ports are 4, port 0, 1, 2 and 3 for 8051. So here these IO pins are distributed in case of PIC16F into 5 ports, that is port A, port B, port C, port D and port E. So ports are nominated
like A, B, C, D, and E. And pins are also allocated, but variable pin structure is there. So all ports does not having the same or similar number of IO pins. That is, port A consists of 6 IO pins, port E consists of 3 IO pins, and remaining 3 ports, that is B, C, and D, consist of 8 IO pins each port respectively, that is B, C, and D. So total IO pins are 33 IO pins are available. Out of that, from port A and port E, it will also support for the analog inputs, that is ADC is included inbuilt in the architecture of PIC16. So it will support directly to interface the analog input with the microcontroller, that is PIC16F. So as we have seen in the feature, that is ADC module includes 8 analog channels with the resolution of 10 bit. Okay, so here 8 analog channels are distributed in 3 analog inputs related to the port E, as port E consists of only 3 pin port. So all 3 pins supported 2 analog, also digital as well as analog inputs, and remaining 5 pins are supported by port A. So port A is 6 pin IO port, but out of that only 5 pins are used as a analog input pins. Okay, we will see in the pin description which pins are supported, and only one pin is not supported to the analog input. So this is regarding the ADC. After that, we will go with the timer module. So timer 0, timer 1, and timer 2. So 3 timers are there. So out of that, first timer is supported for the 16-bit. Remaining 2 timers are supported to only 8-bit applications. Okay, and comparator we see in the architecture as well as in the pin diagram of an PIC16F. DSC we mentioned communication. So based on these communication protocols supported by PIC16F, that is I2C, SPI, and USART. So one chapter is there, our last chapter is there, communication protocols. So related to that, the working of I2C, SPI, and USART is mentioned. Along with that, some programs need to be analyzed. With the help of these programs, we will understood that how serial communication happen or established between transmitter and receiver of an PIC microcontroller based systems. So these are the basic or peripheral features related to the PIC16F. So in earlier stage, we have discussed related to the general features, and now general features of PIC microcontrollers. And now we are discussing related to the specific controllers features. So these controllers are having Avinash. Okay. So these controllers having same application. So if you remember the features of PIC16F simply, then you are able to write the features of general also, that is PIC microcontroller. If it is not mentioned, then these are applicable. So you if you compare also, then you see find out that similar features are there for general applications, as well as we have mentioned in the specific number or specific series, that is 16F. So these are the same applications, or instead of that, if you write for earlier PIC that is features, so mention that part number also, PIC16F877, no problem. And if you want to write it again, then you write okay. So we cannot go with this. So this is actual pin diagram. We will see first only. Okay. So as we have discussed the DIP package, that is dual in line. So first line is this 1 to 20, and second line is this 21 to 40. So total 40 pins are there, and the pin functions are mentioned like this. MCLR is master clear, that is reset. After that, RA, A stands for port, RA0, that is first pin, RA1 second pin, RA2 like this. So B port is there, D is there, C is there. So combination of C and D with nibble wise, that is lower nibble of C, after that lower nibble of D, again higher nibble of C, and then higher nibble of D. So we will discuss later on. Just
overview of the pin diagram is this, and port B is RB0 to RB7. So just keep in mind that 5 ports are there for PIC16F, A, B, C, D and E, and pin configurations is number of pins 6, 8, 8, 8, 888 and 3. So total 33, and remaining are the control functions VCC and ground. Two pins are there here, VDD and VSS. Okay, so we will discuss later. It is not much this. So if you've seen that the architecture of an PIC16F877 microcontroller. So just we have analyzed the architecture of 8051 microcontroller. Here also the major blocks or major functional sections are mentioned in the architecture of PIC16F877 microcontroller. So as we have discussed in the features, see if we see in the features, IO pins, 33 IO pins along with the 5 IO ports. So IO ports are there, ADC module is there, timers are there, total number of timers 3, comparators are 2, and crystal is there. So communication protocol. So these all peripherals. Okay, so all these peripherals are included in the architecture. RAM is there, ROM is there. Okay, so based on that, if we consider our architectural diagram, okay, our architecture of an PIC16F877. So just consider that you are having 5 ports, that is A, B, C, D and E. And keep in mind that the number of pins available with port A is 6, port B 8, port C 8, port D 8 and port E 3 pins are available. So you just draw an L section like this. So from this side and this words, okay, reverse L, or you simply say that the right angle section, that is from right side top to bottom, and again at the from bottom side straight line. So if we moving from top right in downward direction, then we are able to identify the IO ports first, that is in sequence A, B, C, D and E. So just draw one block related to the each port, port A, port B, port C, port D and port E. So as we have mentioned that port A consists of total 6 pins. So you have to draw the 6 horizontal lines, and related to that, port A is identified with RA, port B identified with RB, port C identified with RC, port D RD and port E RE. So according to that, you have to draw the number of IO pins. So 6 pins are available or allocated with A, so you have to draw 6 and mention that RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5. Okay. After that, similar to port A, if we draw the IO pins for port B, so here port B having the number of IO pins 8. So you have to draw the 8 lines and mention the port name, sorry, pin name RB0, RB1, RB2, RB3 up to the RB7. So initially we will go with the basic pin functions or basic function of an particular pin of a respective port. So similar to port B, again you have to draw the for port C 8 pins and with the nomination like RC0 to RC7, port D RD0 to RD7 and port E RE0 to RE2. Okay, so initially we go with the port sequence A, B, C, D and E from right to top corner towards the or moving to in downward direction up to the port E. So you should leave some space for these peripherals. So bottom section is allocated for some peripherals, whatever the peripherals are available in a block diagram or in features of a PIC16F microcontroller. So you have to just draw the various blocks related to the various modules available inbuilt with the
PIC16F microcontroller. So we have seen that total 3 timers are there: timer 0, timer 1, timer 2. So we are starting with 0. So timer 0, timer 1, timer 2. So 3 timers, you have to draw the 3 timers. After that, ADC module is there. So you just draw again A to D converter. If you mention bit resolution, then good. If not mentioned, no problem. Just mention that ADC module. Okay. After that, E square PROM, that is additional memory provided. CCP module, it is not mentioned in the feature, but CCP module, 2 modules are there: capture, compare, and PW module is there. So 2 similar modules are there: CCP1 and CCP2. After that, synchronous serial port. So here I2C SPI coming into the pictures. So you should mention either this I2C SPI separately, or you should mention that synchronous serial port or SSP, as we have seen in the features, SSP. After that, USART, that is universal synchronous asynchronous, as we have seen in case of 8051 only UART is there. So here both supported by PIC microcontroller, asynchronous as well as synchronous. That's why USART block or section is there. After that, we see in the 2 comparators. So here comparator block is there, and then reference voltage for the comparison, analog voltage, positive reference or negative reference. So all these peripherals included or assigned at the bottom side of the architecture of PIC16F877 microcontroller. So in this manner, we have completed from right top corner in downward direction, and then for the bottom side. You may start any section of this or any block first, any second, no problem. But all blocks should be connected here. That is this horizontal line. So all peripherals are there. That is timers, ADC, parallel slave port, PSP module is there, as it is included in port D, PSP, parallel slave port. Okay. Reference voltage for comparator. So comparator and voltage reference is there. Communication, it is again USART, I2C, SPI is there, E square PROM. Okay, so this is an additional peripheral, additional feature. So it is mentioned here itself. And CCP is additional module. We will see how it works later on. That is CCP function, CCP1, which is exactly similar to the CCP2. So both are working in the same order or same manner. Okay, so these are the some peripherals available or associated inbuilt in the architecture of PIC16F. आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला पोर्ट ड्रॉ करा आणि मग हे पेरिफेरल्स ड्रॉ करायचे. हा एवढा एलचा सेक्शन ड्रॉ करून झाला की मग इकडचा राहतोय सेक्शन, लेफ्ट हँड साइड आणि अपर साइड असं कन्सिडर करूया. इथं आता याच्यामध्ये आता ही इथपर्यंत आपण व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केलेली आहे, बरोबर, असा एल सेक्शन रिव्हर्स. तर आता आपल्याकडे काय आहेत, 2 मेमरी आहेत. फ्लॅश प्रोग्राम मेमरी आहे F16F. ओके, दॅट इज फ्लॅश, आणि त्याला रॅम पण आहे. आता ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी काय तुम्हाला काय लागेल, डेटा बस. मेमरी ऍक्सेस करण्यासाठी डेटा बस लागेल, डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी. आणि त्याचसोबतच जेव्हा दोन्ही मेमरी आपल्याला पॅरलल एक्झिक्यूट करायचे आहेत किंवा टेम्पररी होल्ड करायचा डेटा, इंटरप्ट्स येतील त्यावेळेस काय लागणार आहे तुम्हाला, सॉरी, फॉर इनिशियली यू need program counter to identify the memory locations, that is at 10H, at 100H, at 1200H, or at 30H, like this. So identifying this program counter is important. So from data bus you should draw one block before accessing memory. So memory access करण्यासाठी कोण आहे, प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर ड्रॉ करा. आता प्रोग्राम काउंटर काय होतंय, कधी कधी ज्यावेळेस इंटरप्ट येईल त्यावेळेस आपल्याला काय करावं लागतं, इनिशियल मेमरी लोकेशन ते काय करावं लागेल, कुठेतरी स्टोअर करावं लागेल आणि मग आपल्याला इंटरप्टेड ऍड्रेसला जम्प करावं लागेल आपल्याला, इन द सेन्स ऑफ प्रोग्राम काउंटरला. प्रोग्राम काउंटर काय करेल, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शनचं जे काय मेमरी ऍड्रेस असेल तो स्टॅकला स्टोअर करेल, स्टॅक पॉइंटरला. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग तो इंटरप्टचा जो काय मेमरी ऍड्रेस दिलाय किंवा वेक्टर ऍड्रेस दिलाय तिथं जम्प करेल. मग त्यासाठी काय लागणार तुम्हाला, टेम्पररी स्टोरेज, दॅट इज स्टॅक. मग स्टॅक लोकेशन, इथं काय 8 लेवलचं स्टॅक आहे, बट हिअर स्टॅक साइज इज इनक्रीज, दॅट इज 13 बीट. तिथं काय होतं, 8 बीट होतं, इथं 13 बीट आहे, कारण इथं मेमरी साईज जास्त आहे त्यामुळे 2:13 च्या हिशोबाने काय 13 बीट आहे.
ओके, मग इथं तुमचा असेल स्टॅक पॉइंटर, म्हणजे मेमरी प्रोग्राम काउंटर, दॅट इज मेमरी पॉइंटर, मेमरी पॉइंट करण्यासाठी, आयडेंटिफाय करण्यासाठी. आणि मध्ये जर इंटरप्ट असेल तर ते टेम्पररी स्टोरेजसाठी स्टॅक पॉइंटर असेल. ही असेल तुमची फ्लॅश टाइप ऑफ प्रोग्राम मेमरी, दॅट इज ऍक्च्युअल प्रोग्राम मेमरी. ओके, 14 KB. आणि इथं तुमचं काय आहे, रॅम असेल, रॅम फाईल रजिस्टर. आता इथं रॅमचं जो काही लोकेशन्स आहेत ते आपण काय डिफाईन करणार आहे, एक फाईल रजिस्टर म्हणून डिफाईन करणार आहे, FSR फाईल रजिस्टर. So file registers we are including like or working like R0, R1, R2, R3 आपण 8051 मध्ये यूज केलेत बघा रजिस्टर बँकचे रजिस्टर. ओके, मेमरी बँक जे आहेत बँक 0, 1, 2, 3 त्यातले जे काय आपण 88 रजिस्टर यूज केले R0 to R7 वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशनसाठी टू होल्ड द डेटा टेम्पररी. सेम ऍप्लिकेशन और सिमिलर approach is there where in case of PIC microcontroller we are using file register F. Okay, and we are mentioning their address, त्याचा ऍड्रेस मेन्शन करतो. मग ते काय असेल ते टेम्पररी ऍक्सेस साठी मोस्टली असेल तर तो FSR आहे. FSR फाईल रजिस्टर जे आहेत ते रजिस्टर आणि त्याचा जो काय ऍड्रेस कॅल्क्युलेशन साठी लागणारा मक्स असेल तो इथं असेल. आणि तो आपण कनेक्ट करणार आहे याला रॅमला, रॅमच्या सेक्शनला. सो हिअर प्रोग्राम मेमरी, रॅम, सॉरी, आणि हे स्टॅक आणि प्रोग्राम काउंटर असतील. सो एवढं सेक्शन आहे तुमचा हा मेमरीसाठी. इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर सुद्धा मेमरी मधूनच आपण घेणार आहे. प्रोग्राम मेमरी मध्ये जे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स लोड करणार आहेत त्याच्यावरून. मग कुठे जंप असेल ते इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये असेल. आणि ती इन्स्ट्रक्शन डिकोड करण्यासाठी इन्स्ट्रक्शन डिकोडर अँड कंट्रोल सेक्शन इज देअर. आता इथं ओके, आता इथं बघूया आपण की when we consider memory applications that is storing and retrieving the data, इथं परमनंट स्टोरिंग साठी असेल, इथं टेम्पररी असेल. आणि इथं आहे ते टेम्पररी रजिस्टर R0 to R7 like this. Along with that some status registers are there. So identifying some status of the various bits, like we are defining the priorities, we are checking or monitoring the carry flags, we are monitoring some interrupts. Okay, timer interrupts are there, external interrupts are there, ADC is considered also interrupt. Okay, so here status register is a separate 8-bit register, we will see afterwards. Okay, file register is not including any kind of specific bits or bit allocations. It is an only blank register. Okay, like SBUF register, if you remember SBUF. Okay, so it will directly access the content. So after that, if we seen that for ALU operations, arithmetic and logical operations, here mux is there and here actual arithmetic and logical unit is there, but similar to the accumulator used in 8051, we will see use here W register, and the W stands for here working register. So the function of working register is similar to the function of accumulator in 8051. 8051 मध्ये जो accumulator आपण यूज करतोय, that is one mandatory field, that is accumulator for ALU operation, that is arithmetic as well as logical operations. Source किंवा destination काय असेल, म्हणजे after operation result will be always stored in the accumulator in case of 8051. But here working register plays similar role, but additional feature or facility provided that if you want to store the result other than W register, then it is also possible by specifying the bit status after the instruction, that is comma 0, comma 1, like this. We will see later, but here you keep in mind that W is exactly similar to the function provided by accumulator in 8051. In addition to that, it is not mean like that always result is stored in W register. In case of PIC microcontroller, we are able to store the result in various
registers or file registers, specifically in case of ALU operations. Okay, so this is an additional feature provided by W register, that is working register in PIC16F877 microcontroller or PIC microcontroller we see generally. Okay, so this is an again 8-bit register, so it is mentioned that number of lines 8. Okay, here after this ALU function, so see, if you seen that these are the various bits available allocated for, क्लिअर दिसतंय का नाही ना, पण थोडंसं हे करूया. वर्ड मध्ये टाक. झूम इन करता येईल. इथं दिसतंय का बघा, वर्ड्स पॉवर अप टाइमर, ऑसिलेटर स्टार्टअप टाइमर, power on reset, watchdog timer, watchdog we have discussed in feature, brownout reset, in circuit debugger, low voltage programming. हे काही ऍडिशनल फीचर्स आहेत जे पिकने आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत युजरसाठी. MCLR इज अ रिसेट, VDD and VSS सप्लाय आणि ग्राउंड कनेक्शन्स. आता हे बघूया आपण, याचं इंडिव्हिज्युअल फंक्शन पण आहे. पॉवर अप टायमर, जेव्हा तुमचा डिव्हाइस टर्न ऑन होईल, पॉवर ऑन होईल, त्यावेळेस एक टायमर स्टार्ट होऊ शकतं. इथं तर तुम्हाला कधीपासून पॉवर ऑन आहे ते आयडेंटिफाय करायचं असेल तर रिलेटेड टू द पॉवर अप, पॉवर अप म्हणजे ऑन झालंय. आफ्टर दॅट ऑसिलेटर स्टार्टअप टायमर, जेव्हा तुम्ही ऑसिलेटर स्टार्ट करताय, इथं ऑसिलेटर एनेबल डिसेबल पण ऑप्शन आहे. ओके, सो मेक इट एनेबल और मेक इट डिसेबल. So as per the requirement, you are able to identify when it is started, that is oscillator. So for that purpose, you will be able to monitor the status of oscillator with the help of oscillator startup timer, कधीपासून start आहे किंवा running मध्ये आहे. After that, power on reset. So here this facility is again when we restart or power on firstly your device, that is your controller. In that case, it will be resetted and it will always start from the first instruction mentioned in your program. Okay, ते फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस पॉवर ऑन केलं जाईल त्यावेळेस रिसेटला जाईल आणि रिसेट नंतर जी पहिली इन्स्ट्रक्शन असेल तुमची प्रोग्राम एक्झिक्युशन मध्ये, ती पहिल्या एक्झिक्युशन पासून स्टार्ट करेल. त्याला म्हणणार आपण पॉवर ऑन रिसेट. तो ऑटोमॅटिक होऊ शकतो. आफ्टर दॅट वॉचडॉग टायमर. सो हिअर द वर्ड वॉच अँड डॉग. So the function of dog is always watching some task or something. So here we consider that if we want to monitor some beats, some status of registers or some specific block peripherals, in that case we will go with the watchdog timer. So for that duration or particular period, we will analyze the status of that particular beat, that is whether it is set or whether it is cleared, when it is set, by analyzing the state. ओके, मग तो इंटरप्ट असेल किंवा टायमिंग असेल, याला आपण टायमरच आहे हा एक प्रकारचा, फक्त स्टिप्युलेटेड साठी आपण कन्सिडर करू शकतो आणि त्याचं पण वेगळं सर्किट आहे वॉचडॉग साठी. ओके, सो आफ्टर दॅट ब्राउनआउट रिसेट. आफ्टर दॅट brownout reset is an additional feature or facility provided in PIC microcontroller or provided by PIC microcontroller. Is brownout reset means when your device fetching or facing some problem related to the power supply. Okay, as we have discussed that PIC microcontrollers are working from 2 volt to 5.5 volt, but sometimes there may be possibility it will reduces the voltage less than 2 volt, or mostly fluctuations are there. And related to that, if controller identifies the
decrement or reduction in voltage for a specific duration, in that case it will automatically resets your controller so that damage of the controller is avoided. See, in that case brownout reset will occur only if your supply voltage is less than 2 volt, less than 2 volt for minimum duration of 38 milliseconds. For minimum duration of 38 milliseconds. Just if we seen that, as we have discussed related to the key bounce and debounce duration is 20 milliseconds, that is avoiding the spikes present in between key. Okay, so here also only just a spike came across, that is less than 38 millisecond or less than, suppose consider 10 millisecond, 1 millisecond, one spike is there which reduces the voltage, but again it will resume to the original supply if it controller is at 5 volt or PIC works, SMD controllers are working on 3.3 volt, like that. Okay, so generally 3.3 and 5 volt supply voltage is required for PIC microcontrollers, and if it is reduced by an amount that is less than 2 volt and for the continuous duration of 38 millisecond, continuous duration of 38 millisecond, in that case your controller is resetted automatically. Your controller is resetted automatically. So it will protect your controller from damage. It will protect your controller from damage. So just we have seen the lower side, that is reduction less than 2, and this is applicable for also higher side, that is if it is greater than 5.5. In that case, after tolerance, it will be not susceptible to the controller, so it will again resets your controller. So this is related to the brownout reset circuit, which is most important additional facility provided as a protection circuit to the PIC microcontrollers. After that, we'll see the in-circuit debugger. In-circuit debugger, that is while we program the PIC microcontrollers, in that case, these two, that is low voltage programming and in-circuit debugging applications or pins are used while programming the PIC microcontrollers. Okay, with the help of some programmer like PIC 1, 2, 3. These are the versions of programmer, or if you are having some universal programmer, then you go with that also, no problem. Okay, so these are the additional features provided by PIC microcontroller which are not available in 8051 microcontroller. So it is mentioned, these features or facilities are mentioned here: power up timer, oscillator startup timer, power on reset, watchdog, brownout, in circuit debugging, and low voltage programming. Okay, and after that, this instruction decode and control. So instructions are decoded, which operation is to be performed is decoded here. And the next one is timing generation. So whenever timing word come, so here crystal oscillator need to be connected. So oscillator 1, oscillator 2. So 2 pins of that crystal oscillator along with the capacitors need to be connect at the timing and control circuit, as we have seen similar in 8051 microcontroller. Okay, so बघा एक स्ट्रक्चर लक्षात येते का, आर्किटेक्चर ऑफ PIC16F. Here we are discussing related to specific PIC16F877. याची डेटा शीट आहे, मी तुम्हाला शेअर करतो, आज पाठवतो. यू सी total near about 240, 238, or sometimes it is 250 pages are there. All parameters, all functions, all instructions are included in a single data sheet. That means that if you gone through that particular data sheet completely or thoroughly, you are able to program the PIC microcontroller. Okay. Block diagram understood होती का बघा, आर्किटेक्चर. सिक्वेन्स एक लक्षात ठेवायचा आहे, पोर्ट ड्रॉ करायचे. पोर्ट ड्रॉ केल्यानंतर पेरिफेरल्स आणि मग वरती मेमरी सेक्शन आहे.
टॉप लेफ्टला फ्लॅश प्रोग्राम मेमरी, त्याला इंटरफेस करण्यासाठी प्रोग्राम काउंटर अलॉंग विथ द स्टॅक पॉइंटर, आणि त्याच्यानंतर तुमची रॅम इंटरफेस करायची. मग रॅमच्या खाली ऍड्रेस मक्स वगैरे जे आहे, इफ यू आर एबल टू कॅपेबल टू ड्रॉ, अदरवाइज यू गो विथ द FSR file register and status register, and after that ALU and W register. So these 4 blocks are important: FSR, status, ALU and W register. And after that the various additional features which are not available in 8051. So mention these timers, that is power up, power on reset, oscillator startup. याचा सिक्वेन्स पुढे मागे झाला तरी चालेल, हा फक्त आपण एक ब्लॉक दाखवलाय, त्याच्यामध्ये हे फीचर्स दाखवलेले आहेत. इथं आपण जर आलो तर खरं ऍक्च्युअली पिन डायग्राम घ्यायला पाहिजे होते, त्यांनी दिलेलं नाहीये. पिन डायग्राम मध्ये स्पेसिफिक होते की फंक्शन काय आहे. इफ यू सीन दॅट, परत एकदा आपण इथं येऊया. तुम्हाला पोर्टच्या पिन्स दिसतायत आता? हॅलो. Yes, sir. Okay, so we discussed related to the port A. पोर्ट ए मध्ये RA0/AN0. आता AN जे आहे इथं ते आहे तुमचं अॅनालॉग इनपुट 0, म्हणजे फर्स्ट अॅनालॉग इनपुट, अॅनालॉग इनपुट 1, अॅनालॉग इनपुट 2, अॅनालॉग इनपुट 3, आणि मध्ये एक पिन सोडलेली आहे टायमर क्लॉक साठी आहे. त्याच्यानंतर अॅनालॉग इनपुट 4, म्हणजे टोटल की झाले 0, 1, 2, 3 आणि 4. 5 अॅनालॉग इनपुट्स आर अवेलेबल इन पोर्ट ए. आणि त्याच्यानंतरचे जे आहेत ते 3, AN5, AN6 and AN7, हे परत 3 राहिलेले मिळून किती झाले? 8 अॅनालॉग इनपुट्स अलोकेटेड टू पोर्ट ए अँड पोर्ट ई. ओके, आता हे पिन फंक्शन्स ऍडिशनल आहेत. वी आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू द पोर्ट ए. की थोडं पाहूया काय होतंय. ओके, पोर्ट ए त्याच्यात काय दिलेत? व्ही रेफरन्स मायनस, व्ही रेफरन्स प्लस, म्हणजेच आपण जे कंपॅरेटरचे व्होल्टेज म्हटलेलं आहे पॉझिटिव्ह ऍज वेल एज निगेटिव्ह, तर ते इथं दिलेत ऍडिशनल पिन फंक्शन. तुम्हाला रेफरन्स किंवा कंपॅरेटर वापरायचं असेल तर रेफरन्स व्होल्टेज पॉझिटिव्ह वापरायचं असेल तर इथं द्या RA3 ला, निगेटिव्ह वापरायचं असेल तर RA2 ला. ओके, त्याच्यानंतर सिग्नल सिलेक्शन असेल, त्याच्यानंतर आउट, C1 आउट, C2 आउट. आता इथं जे आहेत ते क्लॉक दिसते बघा, आता ते नंतर आणखी डिटेल ब्लॉक ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस आपण घेऊ. तर टायमर 0 क्लॉक इन आणि टायमर 0 क्लॉक आउट असे हे 2 वेगवेगळे सेक्शन आहेत. इथं तुम्ही कनेक्ट करू शकताय. आता हे असेल तुमचं पोर्ट ए च्या रिलेटेड. आता एकाच पिनला मिनिमम 2 फंक्शन आहेत किंवा मोर दॅन 2 पण आहेत, ते आपण आणखी पुढे पाहू. सी इफ यू कन्सिडर द पोर्ट बी, आता हे 6 पिन झालं, त्याच्यानंतर पोर्ट बी, सी आणि डी टोटल 8 पिन आहेत, 0 to 7, 0 to 7, 0 to 7. आता पोर्ट बी हा मोस्टली इंटरप्ट रिलेटेड ऑपरेशन साठी यूज करतो. RB0 INT मेन्शन केलं, दॅट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट. PGM इज ऍडिशनल पिन फंक्शन व्हाईल प्रोग्रामिंग द PIC मायक्रोकंट्रोलर. हे परत तेच आहेत, PGC अँड PGD. प्रोग्रामिंग अप अँड डाऊन करताना जे काही ऍप्लिकेशन तुम्हाला एखादी पिन हाय आणि लो करावी लागते ऍज पर द प्रोग्रामर सिलेक्शन. सो हिअर these 3 pins are used for programming the microcontroller, and mostly this port is used for the interrupt applications. इथे एक्सटर्नल इंटरप्ट आहे RB0, जसं की आपल्याला INT 0 होता तसा हा RB0 एक्सटर्नल इंटरप्ट. ह्याच्यानंतर मग बाकीचे पिन्स तुम्ही सुद्धा काय करू शकता, इंटरप्ट म्हणून यूज करू शकता. इथं जेवढेसे ऍडिशनल पिन फंक्शन कमी आहेत. त्याच्यानंतर इथं या RC0, RC1, RC2 अप टू RC7. आता आपण RC6 and 7 बघूया. TX आणि RX ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर पिन, जसं की तिकडे 9 आणि 10 ला होते TX RX 8051 ला. इथं काय ते RC6 आणि 7 ला ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर. त्याच्यानंतर जर आपण RC0, RC1 चेक करू. आता टायमर 1, T1 स्टँड्स फॉर टायमर 1, OSO ऑसिलेटर आउटपुट, OSO ऑसिलेटर आउटपुट आणि ऑसिलेटर इनपुट. त्याच्यानंतर CCP2 किंवा इथं वरती काय दिसतंय T1 CKI, तर टायमर 1 क्लॉक इनपुट. आता प्रत्येक टायमरच्या क्लॉक पण तुम्ही वेगवेगळं देऊ शकता, त्याच्यानुसार आहे. टायमर 1 क्लॉक इनपुट, त्यानंतर CCP2 आउटपुट,
त्याच्या खाली आहे CCP1. हे दोन जे मॉड्यूल आपण डिस्कस केले ब्लॉक्स मध्ये खाली पेरिफेरल्स मध्ये CCP1 CCP2 त्याचे जे काही कनेक्शन्स आहेत ते आपण इथं RC1 RC2 ला देऊ शकतो. सेम सिमिलर ऍप्लिकेशन फंक्शन सेम आहे. ऍज पर आवर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू इंटरॅक्ट विथ दीज. आता CCP itself includes 3 functions: capture, compare and PWM. आता एका पिन मध्ये परत 3 फंक्शन आहेत. कॅप्चर करायचं असेल सिग्नल तर कॅप्चरिंग सिलेक्ट करायचं त्यामध्ये त्याचे परत ब्लॉक्स आणि सिलेक्शन आपण डिफरंट आहे ते नंतर डिटेलमध्ये डिस्कस करू. कॅप्चर असेल तर कॅप्चर म्हणून यूज करेल, तुम्ही कॅप्चर सिलेक्ट करा. कम्पेअर करायचं असेल तर कम्पेअर म्हणून सिलेक्ट करा, मग ते पिन काय होईल कम्पेअर म्हणून ऍक्ट करेल. आणि PWM जनरेशनसाठी वापरायचे असेल तर तिथं PWM चा मोड सिलेक्ट करा, जेणेकरून तुम्हाला काय होईल एकाच पिनला 3 वेगवेगळे ऍप्लिकेशन सिलेक्ट करता येतील. म्हणजे बघा इथं मल्टी फंक्शनॅलिटी किती आहे एका पिनला. त्याच्यानंतर SCK सिरियल क्लॉक, SCK और SCL. त्याच्यानंतर हा जो काही सिंक्रोनस क्लॉक असतो, आपण जसं तुम्ही DTच्या सर्किट मध्ये पाहिला असेल, वन सर्किट टू अनदर सर्किट सिंक्रोनस क्लॉक प्रोव्हाइड केलेला असतो. तर हे जे काही सिंक्रोनस क्लॉक आहे तो या पिन पासून कनेक्ट करायचा दुसऱ्या डिव्हाइसला, SCK किंवा SCL. हा तुम्हाला मोस्टली SPI किंवा SSP सिंक्रोनस सिरियल पोर्ट कम्युनिकेशन मध्ये पाहायला मिळेल. ओके. त्याच्यानंतर SDI आणि SDO. SDI मीन्स सिरियल डेटा इन, SDO मीन्स सिरियल डेटा आउट. ओके. आता हे जे 2 पिन आहेत आणि SDI मीन्स सिरियल डेटा ऍक्सेस, तो इन पण असेल आणि आउट पण असेल. आता हे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत, तर ते ऍज पर रिक्वायरमेंट आपण काय करायचे यूज करायचे किंवा कनेक्ट करायचे. ओके. असं नाहीये की ह्या सगळ्याच्या सगळ्या पिन ऍट अ टाइम आपण यूज करतो. ऍज पर द युजर चॉईस और रिक्वायरमेंट ही और शी युजेस दॅट पर्टिक्युलर पिन. जर एखादी पिन तुम्ही तिथं सिरियल डेटा इन आउटला वापरत असाल तर मग ते RC4 RC5 तुम्हाला IO पिन म्हणून वापरता येणार नाही. मग IO पिन साठी तुम्ही वेगळ्या पोर्टला जायचे, पोर्ट D ला जायचे किंवा पोर्ट B ला जायचे, पोर्ट A E रिमेनिंग. ओके. आफ्टर वी गो विथ द पोर्ट D चं सिंपल ऍप्लिकेशन आहे. जेवढं तुम्ही RD0 RC0 म्हणतो ते सगळे काय असणार आहे तुमचे IO पिन्स, डिजिटल और अॅनालॉग. अॅनालॉग कुठे आहे फक्त पोर्ट A आणि पोर्ट E ला. बाकी पोर्ट B C आणि D हे सगळे काय आहेत ओनली डिजिटल आयोज, इनपुट किंवा आउटपुट. ते कसे मेन्शन करतोय आपण RD0 RC0 RB0 हे डिजिटल आयो आहेत. आता ऍडिशनल पिन फंक्शन प्रोव्हाइडेड टू पोर्ट D इज PSP0 PSP1 पॅरलल स्लेव्ह पोर्ट. जर पॅरलल पोर्ट आपल्याला या कंट्रोलरला कनेक्ट करायचं असेल, जसे की पहिले काही प्रिंटरचे वगैरे ऍप्लिकेशन्स होते, त्या केसमध्ये आपण काय करायचं, आपण पोर्ट D ला डायरेक्ट कनेक्ट करू शकतो. PSP0 टू PSP7 8 बिट डेटा पॅरलली आपण याच्यातून फेच करू शकतो. आयदर इन असेल आयदर आउट असेल. मग त्याला काय मेन्शन केले PSP. आपण ते ब्लॉक्स मध्ये पण बघितले खाली PSP. सो दीज lines are connected here PSP0 to PSP7. After that we seen that control signals associated with port E, RE0 RE1 RE2 हे 3 पिन आहेत. तर त्यातलं काय RD, as you are familiar with RD bar, read, write and control. So these are the some memory control applications, read or write applications. मग ते इथं असतील हे 3 सिग्नल as per requirement. Along with that AN 5 6 7 अॅनालॉग आहे. आणि हे आपण इथं जे बघितलं पॅरलल स्लेव्ह पोर्ट म्हणजेच हे आहे PSP0 टू PSP7 हे ऍडिशनल फीचर आहे. रेफरन्स अँड कंपॅरेटर आपण वरती बघितलंय ए ला, व्ही रेफरन्स मायनस व्ही रेफरन्स प्लस. बघा ब्लॉक डायग्राम म्हणजेच आर्किटेक्चर क्लिअर आहे का. 13 बीटचा प्रोग्राम काउंटर असेल इथं, त्यामुळे स्टॅकची लेवल सुद्धा 13 बीट आहे. डेटा ऍक्च्युअली 8 बीटच असेल, फक्त मेमरी जास्त असल्यामुळे काय इथं प्रोग्रामची जी काय साईज आहे ऍक्सेसिंग साईज इथं 14 बीट आपण ऍड्रेस ऍक्सेस करू शकतो. आणि इथं 8K पासून स्टार्ट आहे पिकची सिरीज. आता 8KB प्रोग्राम मेमरी, त्याच्यानंतर 8 आहे 12 आहे 14 आहे, मोर दॅन दॅट. ओके. सो विल सी लॅटर ऑन. सो इफ यू जस्ट ऑब्झर्व, सो ड्रॉ करून घेत आहे आर्किटेक्चर. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज बघा काही डाऊट असेल तर विचारा. सिक्वेन्स कसं लक्षात ठेवायचंय हे एकदा अनालिसिस केलं आपण, थोडंसं ठरवलं
की कुठून स्टार्ट करायची डायग्राम, की मग त्यात अवघड नाहीये. आयओ पिन्स सगळ्याच्या सगळ्या लक्षात राहतील असं काही नाही, पण त्यातल्या पण काय लक्षात ठेवा की प्रत्येक पोर्ट कुठून स्टार्ट होतोय, आर ए, म्हणजे आर ए आर बी असं. ए 6 पिनचा असेल तर ते RA0 टू RA5 ला येईल, 8 पिनचा असेल तर RB0 टू RB7 जाईल, 3 पिनचा असेल तर RE0 टू RE2 पर्यंत जाईल. हे तुमच्याच झाल्या बेसिक. आता हे स्क्वेअर बॉक्स काढावेच असं काही अपेक्षित नाही, डायरेक्ट एवढ्या लाईन दाखवल्या त्याच्या पुढे लिहिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. ऍक्च्युअल पिन आहेत म्हणून ते तसे दाखवले, पण हे नाही काढलं तरी चालेल. फक्त थोडंसं स्पेस ठेवा, कम्प्लीट एका पेज वरती ड्रॉ करा, हाफ पेज वरती वगैरे काय असं अगदी कॉम्प्रेस करू नका, रिडक्शन 1/4 वगैरे. आपल्याला काय ते पॉकेटमध्ये ठेवायचं नाहीये. ओके. आणि याच्यानंतर अॅनालॉग पिन्स ह्या पोर्ट ए आणि पोर्ट ई ला आहेत. पोर्ट ई ला शेवटच्या 3 आहेत, 7, 6, 5 लक्षात ठेवा. इथून स्टार्ट करताय, मध्ये एक पिन गेली 2 नंबरची, ओके, म्हणजे 0, 1, 2, 3 आणि 4 शेवटी आहे, म्हणजे मधली एक पिन जाते इथं अॅनालॉगला. यातला रेफरन्स काय लक्षात राहते ते बघा. पीएसपी सगळ्यात सोपं आहे इथं. पोर्ट डी ला PSP0 टू PSP7 आहे. इथं रीड, राईट आणि कंट्रोल, त्यामुळं हे 2 पोर्ट कंप्लीट होतील. इथं कंप्लीट होईल. एखादा यातला मिसिंग आउट असेल, फायनली आता मिस करा असं म्हणत नाहीये मी, फायनली नो प्रॉब्लेम. इथं RB0 याला एक्सटर्नल इंटरप्ट आहे, मोस्ट इम्पॉर्टंट. RB0 लक्षात ठेवा, तो INT असेल. बाकी इथं प्रोग्रामिंगच्या 2-3 पिन आहेत, यातल्या 2 PGC PGD इथं आठवतंय का बघा त्यावेळेस, नाही आठवलं तरी काय अडचण नाहीये. आणि इथं RC पोर्टला RC0 टू RC7, इथं टायमर 1चा ऑसिलेटर आउट, ऑसिलेटर इन. म्हणजे जर एक्सटर्नल सोर्स, क्लॉक सोर्स आपण कनेक्ट केला तर तिथं आपल्याला काय इन आणि आउट करता येते. T1 क्लॉक इन पण म्हटलेलं आहे तिथं, एक्सटर्नल डायरेक्ट क्लॉक असेल तर. आणि नंतर CCP मॉड्यूल्स आहेत. एखाद्या ब्लॉक्सचं नाव दिसत नसेल तर विचारा, चुकीचं काही लिहू नका.
See, this question is always asked in exam. Explain architecture of PIC16F. Either 6 marks or 8 marks. Or sometimes for 4 marks only, draw the architecture of PIC16F. Excuse me, sir. Yes. So तो पोर्टच्या खाली तो ब्लॉक आहे ना पॅरलल तर ते दुसरं वर्ड काय आहे ते कळत नाही. Parallel slave port. I will dictate once again. All the blocks. So see, we started with this side, port A, RA0 to RA5, port B, RB0 to RB7, port C, RC0 to RC7, port D, RD0 to RD7, port E, RE0 to RE2, as 3 pins are there. After drawing this and parallel pins also, we will go at the bottom side and left hand side, bottom left corner. Timer 0, timer 1, timer 2, as 3 timers are there. After that, ADC module, and the capacity or resolution uh, 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 range is 8 bit, sorry, 10 bit. So ADC 10 bit. I mentioned 10 bit ADC, no problem. ADC 10 bit. After that, you write here E square PROM. Here specifically mentioned for data, that is for temporary access, E square PROM, not a program memory. CCP1 and CCP2. So these two CCP modules are there. After that, synchronous serial port, or you simply mention SSP, synchronous serial port. Then USART, synchronous as well as asynchronous communication, USART. After that, comparator and reference voltage or voltage reference. And this one is parallel slave port, PSP. Here itself we have mentioned parallel slave port. So एवढं ड्रॉ केले का तुम्ही बघा हा एवढा सेक्शन. Yes, sir. If all of you completed this, we will go with the Zoom in Word file so that you are able to identify these blocks. थोडंसं कमी करू आपण, लाईक दिस. तुम्ही काय करायचं आता, या सेक्शन पासून जा. टॉप साइड, टॉप लेफ्ट, फ्लॅश प्रोग्राम मेमरी, प्रोग्राम काउंटर, स्टॅक आणि रॅम फाईल रजिस्टर. इथून परत खाली जाऊया आपण. So today I will communicate with Dr. Munir sir. If he is available, or if he is not having any important meetings or like this, then at 12:30 batch 1, that is 1 to 30, will attend the Munir sir session, and remaining will attend the as per your timetable. And if next batch is scheduled to tomorrow, we will discuss tomorrow. Okay. So if you have drawn this or you have taken the screenshot, then you leave the meeting, no problem. But if it is not, then you draw here, no problem. Tomorrow I will check whether architecture has been drawn by you or not.
again, just take screenshot of this. So if it is completed, you may leave, otherwise you continue.